new month. Okay, mwasuze mutyano banafe amwena abakedde ku the SPIRE olunaku olwaleero November 3rd 2025. Bingi ebiriwo olunaku olwaleero naye nga tetunaba kubanga tubituukako ebyo njagala okubabuuzaako gye mubulidde nze mbadde mbuze oba bo be babadde babuze naye wendi komyewo ate okwongera SPIRE mu maaso embeera esobole okubanga eri clear bulungi nnyo nnyini ddala. Njagala okwebaza mmwe ababaddeko wesibadde nenebaza ne munnange abadde akikwasaganya mu mbeera eyo nga siriiwo yeebale munnaffe abatuttemu ako kati nkomyewo tuddemu tubagatte ate tubatwale bulungi nnyo nnyini ddala mu maaso. Lwanga Derek as usual with my colleague Babiri Catherine mwasuze mutya bana SPIRE olunaku olwaleero eranga mulese bulijjo mumumanja mukukunuddeyo gy'abadde sema mukulu lwanga wotabadde ng'abantu bali wano lwanga aliwa lwaki okola waliwo akayimba ke bayita wotabadde taata wotabadde taata landiroodi ng'atubanja wotabadde taata babadde batya babadde bampisa. Oh, thank you amwe bali kubeera nampisa nange mbadde eyo nga nina empisa nnyingi nnyo nensalawo ntuule wali katebe. I watched my colleague working at this. It was the last week of the SPIRE before making a year anniversary. Yeah. Bada together kulya cake. So the show is it's 1 year now as we talk. SPIRE has been a year on air. Thank you very much, you the viewers who've been there for this show to make it bigger and better. Yes. And we promise you to make it bigger and more bigger and more bigger, or the biggest show on the airwaves here. Exactly. Atongero bajukiza nti twakomyewo ku free to air. We are on channel 36. Yeah. Twakomyewo, so don't forget to tune in. Mababadde batulabira ku YouTube. Twakomyewo search bulungi nnyo ejja kubanga otufuna butereevu empewo yazzeeko bulungi nnyo ebyabadde byakyankalanamu okusinziira wali ku mulongooti ogwa gavumenti ffenna kwe tujja amayengo akakati ebintu byazzeemu okubanga bitereera. So olwekyo tuwa akadde ddamu okole search ku TV yo Hope Channel ojja kubanga ogisanga ate oddemu otulabe butereevu nnyo. Tutandika na Saala badde manyi wakyusizaamu ntandika na Saala nga bulijjo 0759882003 is the number you're going to call on. Otwere Saala nga tutandika omwezi omupya ate era nga tutandika week empya. November babies, how are you? We are very nice. We are very nice. We are very happy. We're very delighted and we're ready to move. Kulaba oli smart week ogitandikidde manyi n'omwezi ogutandikidde manyi. Akoko umuddemu andooza kakumala ali ku simu. Hello 0759882003. Omanye ennaku zino mbadde neesabira kiki ekyabatuukako. Abantu tebakyali ku no, people have been yeah it's been a very big challenge. Hello. Anyone on air? 0759882003. We tell you now that we are back on the free to air platform, so you can tune in from wherever you are. Those who've been watching us from YouTube and our application, now we are back full swing on your free to air channels. On the times we are still there, and we were there even before the free to air went off, and you can find us now everywhere. Please call in now and to give us the opening prayer on that number 0759882003 so that we can start the month with your own prayer. Hello. Hey, olabisa okutusabira nno. I'm very fresh. Very fresh. Byatuweerayo essaala nno abantu kasooke tubaweeyo ndowooza eddakiika. Yeah, 1 minute. 1 minute munaye gye tubadde ebibadde bitambula. Tubadde twewummuzaamu katono nga twebaseemu tutuule tulabe naffe twerabireko nga tuli waka. Obadde weetaaga okuwummulamuko olabe bwe kitambula kiwulikika kitya. Okay. Ekitegeere anyone online? Anyone online? Any? Sibawulire. Tusabire. Basabire? Okay, kale.
katwewombeeke tuweeyo okusaba ate tugende mu maaso butereevu. Mukama Katonda kitaffe taata ow'ekisa tukwebaza kubanga osobodde okutukuuma ennaku z'omwezi 3 olwaleero omwezi ogw'11 nga tumalako omwaka olunaku olwokubiri mu wiiki eno. Mukama Katonda nga waliwo abaana abagenda okuba nga batandika okukola ebigezo byabwe eby'ekibiina ekyomusanvu. Mukama Katonda bakwasizeeko abatannaba kutuuka batuuke bulungi. Embeera y'obudde nayo gireete nga nnungi ereme bakosa bonna ate abatambula okugenda ku mirimu gyabwe. Mukama Katonda nabo basobozese. Embeera y'obudde ennaku zino si nnungi, abamu bagwa myala, obubenje obuva ku mbeera y'obudde. Mukama Katonda byonna bitutaase, sobola okututambuza, sobola okutukuuma, sobola okutubeezaawo, tugabirire otuwe ebyokulya. SPIRE ekoze omwaka. Mukama Katonda yongera okutufuula ab'amaanyi, yongera okugifuula eyannaggwano, ayongera okutufuula ab'enjawulo, ffenna abaweereza abagiriko naffe. Mukama Katonda otufuule ab'enjawulo tusobole okwongera okuganja mu bantu baffe. Olwo nno ne TV yo yonna n'abakozi bonna abagikolako eyongere okuyitimuka, eyongere okubuulira enjiri n'okugibunyisa mu nsi zonna. Kusaba byonna ebyo nga tuyita mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Thank you for that beautiful prayer. I want to wish success to all P7 candidates. Mukama bannange abateremu obwangu ate mulabenga ebibuuzo byammwe mubikola bulungi nnyo nnyini ddala kuba kyemanyi mutandika olunaku olwaleero ekigezo kyammwe ekisookera ddala nga mwe muli ne katabani kange bambi ka Sharif Kasujja. I wish you success. Akana kange kagenda okukola ebibuuzo era nsaba Mukama akateremu obwangu kakola bulungi mu mooko. Let me hope ndowooza ne mu final exams kajja kukola bulungi. Kakati olunaku olwaleero anti I am speaking English, you speak Luganda, ebintu byakyukamu wano oluzungu naluyiga. Anyway, today we are going to say stop being okay with things you really are not okay with. Stop associating being a good person with how much you're willing to suffer in silence. You can be a kind person and still say, I'm not okay with this. Being kind is not about being the human equivalent of a doormat. Kakati kyosookeddeko, do not be okay with things you're not okay with. Yes, tobeera mu mativu na kyotali mu mativu. Teweekwenya kwekekereza nti ndi okay nga toli okay. Kite olwokuba oyagala okubeera omuntu toli mutunzi wa ice cream, you cannot be good to everyone. So kakati olwekyo olina okukkiriza kino si kyetaaga era omuntu oyo n'amanya nti ekyo tokikola otya tokyetaaga. Buli wooleka ekintu ekyo okulaga bali nti gwe oli musanyufu ng'ate toli musanyufu kyongera kukosa gwe. Balina ne ke bagambye wano akasembyeyo nti being human isn't equivalent of to being a doormat. Omanyi doormat eno bwe bebeera mu lyango buli asanga asimbulizaako bw'ati. Totuuka ku sseeyo nga buli asanga gwe wasobola okuba nga manipulate nga kubanga gwe mwangu oyo Derrick nedda ekyo kya Derrick ayo talina buzibu nedda beerako n'obuzibu olumu kubanga singa ofaanana bw'otyo lubeerera bingi ebibyo bijja kwononeka, ebiseera byo bijja kwononeka ne opportunities oba oliawo azewalituuseko tozituukako kubanga buli omu ku ggwe walowooza nti kwajja okusiimuliza ettoomi olw'okubanga gwe toyina reaction yonna gy'okola. Nedda stand firm naawe omanye position yo nabo bagitegeere obategeeze nti nedda newankubadde kino kigenda bwe kiti naye siri mu mativu kino sikyagala tulina kutambula bwe tuti olwo nno naawe alwojja okubeera recognized obulungi. Yes, katutandike SPIRE bwe tuti olunaku olwaleero. Where are you always? Are you always there? 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 I've been there side looking for you. I've been there side asking for you. I've been there side my soul is paining me. Where are you always? I've been there side looking for you. I've been there
their side asking for you. I've been their side, my soul is paining me. Where are you always? Toot 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 toot. You was the time and money you at Margaret's. You bought a kangas of 1,000 buying for Margaretty. I spent the whole time in tears until the day ends because of Margaretty. Even your children no longer see you because of Margaretty. You was the time and money you at Margaret's. You bought an expensive jersey buying for Margaretty. You'll go in the afternoon discozy because of Margaretty. You not the respect of Margaretto home because of Margaretty. Where are you always? Are you always? Ndowooza akayimba mukawulidde. Obanga ina. Manya obanga ina. Obanga ina ate mu confusinga ne gundi. Kozi Magola ye yayimba obanga ina Rachel Magola. Isn't she honorable? Yeah, honorable. Yeah, honorable Magola Rachel. Aha, kakati no lunaku olwaleero tabadde wiki ewedde. Tubadde mu kalulu ka Tanzania. Ha, naye nga Tanzania yako omuliro. Tanzania nga yesulise bweti. Yes. Ekyasinga okunsesa Abatanzania bagenda mu nkambi y'abamaji ne babbayo ebyambalo ne babyambala ne batandika okwebuzaabuza ani mutuufu. Kati poliisi negamba tukubaani tulekaani okitegera ekintu ekyo naye President Samia Suluhu Hassan omukyalo oyo munange yamaze n'alangirirwa nga presidenti mu kisanja kye ekyokubiri okubeera ng'akulembera Tanzania. Naye kyasinze okuneewuunyisa ye president gwe nakasooka okulaba ng'alina ebitundu 98. Munange takwewuunyisa juzi wano lyabalamu mu ggwanga erya Rwanda waliyo akalulu which is Africa era omukulu Paul Kagame naye yawangulira ku bitundu 97 ku buli 10 naye mukyala Suluhu ebitundu 97 n'obutundu 66 ku buli 10 bwe bafunye nti bw'olawundinga off afuna obululu ebitundu 98 ku buli 10 ng'amuddiridde abamuddiridde bonna abaavuganyiza mu kalulu ako abafunye ebitundu bibiri byokka ku buli 10 asonga ate asinga okuba abadde abamuvuganyako ajuze yafuna ebitundu 16 ku mulembe gwa John Pombe Magufuli kuno teyavuganyiza yabadde mu kkomera ng'atudde naye gwe Africa can never end to surprise me. Ebyo byonna nno obisanga mu Africa wokka w'obisanga tewali walala wogenda kubisanga naye akatulabe president we Tanzania nga bamulangirira iweze kumkabidhi hati ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na hati ya kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi. Baada ya kusoma hayo na kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, naomba sasa msogee kwenye eneo lililoandaliwa ili niwakabidhi hati hizo. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Naomba sasa nikukabidhi hati ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hati ya kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana bendi. Na sasa viongozi mkiwa mmesimama hapo,
Linafuata zoezi la picha ya pamoja. Kwanza mheshimiwa yoyo Samia Suluhu Hassani anomumyuka we kakati Tanzania omumyuka aba ava mu kitundu eche Zanzibar eyo mainland Tanzania ne Zanzibar nsi naye ngeri mu Tanzania kakati abeera president wa Tanzania mainland abeera president bw'abavudde mu Tanzania mainland vice president abeera ava mu kitundu eche Zanzibar era omwami oyo yawangudde okuba president mu eyo wansi mu Zanzibar kubeera nga kakati ateye mu myuka w'omukyala ono n'omukyala oyo bwe yali ajja yali we Zanzibar n'asobola okubanga ate wano ye yali vice president wa John Pombe Magufuli yali avudde ku Tanzania mainland kakati omukyalo ono eri yavaayo n'asala najja wano ebyobufuzi ne bikyukiramu ddala awo kati ne Zanzibar yafunye omukulembeze waayo n'oyo naye abwato n'ayira kisuubirwa nti agenda kubanga alayizibwa olunaku olwaliro mu kibuga Dodoma eky'eggwanga era Tanzania wankubadde nga wabaddeyo abakyemulugunya bo tebasobola kubanga babulawo naye katulidirire tulabe ate munnaffe kiki ekinaaba kiddako mu ggwanga erya Tanzania naye ne tujjako ate kumuyozaayoza munnaffe oyo akulikeyo mu kalulu ako akeyawangudde kakati wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda mu bitundu ebyekasese bingi ebyabadde biyitingana ku mutimbagano nga tulaba abantu ab'enjawulo ababagalidde amajambiya abamu nga battiddwa abalala nga bakwatibwa so ekitongole oba ejje lya UPDF livuddeyo nerikakasa nti waliwo abazigu abattiddwa e Kasese era nga abazigu bano babadde balumbaganye enkambi y'amagye ey'omu kitundu ekyo era mu ebyo nga babakalidde amajambiya ne bakumako n'omuliro akuzimu ku nsiisira essulamu ate abasirikale b'ejje lya UPDF ojawa amaanyi agalumba oluusi ebintu ebibeerawo mu nsi byewunyisa naye abo oba teweerabidde olutalo kakuse olwaliwo mu lubiri lw'omusinga mu myaka egiyiseeko era twalaba abantu abafaananako bwe batyo baalumbanga n'amajambiya nga bawanyisiganya n'abammundu sasi ku jambiya olinga bw'afuna omukisa nakwasa omukono nga gw'okubute emmundu omukono nga gujja kuvaako emmundu egowali so bwe bityo bwe bitambula katulabe abakulu mu gye lya UPDF nga bongera okubanga abannyonnyola ku nsonga eno ebera na binne waka kugami tuddagala bino besiga ebigando bebikonjo babiki babadde nabyo n'ebintu ebirala bitategerekeka naye nga amajambiya gabadde mapya so byo bintu bibadde nabyo tunakwekakasa babadde n'emmundu naye gye tugenda maaso kubanga batandise bagoberera ekyomukisa omulungi naye mu nsozi banayinki nabo batandise okukola omulimu okubakwata nga badduka bakutteyo abantu 15 era n'abalala bakyabagoberera kusinziira ku lipooti gye nnina omupoliisi omu yalumiziddwa 5 bavudde mu bulamu bw'ensi eno n'omu bamulumiza olwanagana omulabe abo bo embeera yeri bwetyo ate wane Kasese 15 bakwatiddwa bana bavudde mu bulamu bw'ensi eno 5 balumiziddwa abaffe bayokeza ne inipooti yaffe emu wano nerala ne bajonoona. As people of Kasese, I want to call upon you. We are now going into Christmas season. Please be alert. Let us report any new person we see not succeed. We have put them out of action, and whoever supports them, whether they are foreign supporters, whether they are indigenous supporters, you are wasting a lot of your time and a lot of time of the people of Uganda. Bebo abakulu nga bagezaako kubanga bannyonnyola kinajjukirwa nti omusinga wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere kakati ali bweru wa ggwanga gye yagenda okubanga ajjanjabibwaye mukulu atwala ekitundu ekyo kakati ate watandise okubanga waliyo obusambatuko obufaananako butumunanga abantu beewuunyisa tokoowa abamajje nno baasuubiza ne bagamba bakwata kuwa ekijambiya bw'otagenda mukomera you're going to lose your life.
like sijo omusajja yali serious n'agamba if you don't lose your life you're going to prison for life naye nga bo tebatidde either we bani abo ab'ebijambiya basigadde bakyajja bakyalumba babadde bawoza babadde basaga kati babawaddeko testing 1 bangi abakomekereza 20 abwe batyo be batebezebwa kubanga be bafudde ate abakwatibwa bo bakyeyongera mu maaso bakugambye babadde wetu omukulu Joe Walusimbi wayogeredde nga bakwatayo nga 19 nga bakyayiga n'abalala ababadde benyigidde mu nteekateeka eno. Kya happenings emirundi ebiri mu kitundu ekisooka abasoose ne bagamba nti abantu nga 4 ku 5 babadde basubira okubanga battiddwa naye ate oluvannyuma ne baddamu tebawezezza. Kakati senkulu wa KCCA omukyala Sharifa Buzeki onasazewo n'alambula abasuubuzi bambi abafiiriddwa ebintu byabwe mu mazzi agaliwo ku lunaku olwa Friday. Amazzi gayingira ebizimbe enkuba bikoco yefuga ekibuga Kampala naye amazzi gayingira ebizimbe abasuubuzi bakaaba amaziga kale kugamba nga buli woyita mu kibuga booti maziga meerere buli woyita mu kibuga booti waliwo ekizimbe kye bayita Totala ekibeeramu ebintu by'abaana na ekiriraanye omwala gw'ekizimbe kiri mu maaso ga Qualicel bus terminal embeera y'ebintu byabwe byafudde bayiza we twali tunaatera ofuna eryato tutandika okusaabaza abantu era mu kaseera ako naliko mu kifo bwe watyo abantu ne baagala n'okwegugunga ne beekumamu ogutaaka nga bagamba tebajja kubanga bagumiikiriza embeera eyo bangi beekwasiza nga bagamba nti embeera y'omwala oguli mu kubanga guzimbibwa omugagga Ham Kiggundu bagamba nti mu kifo ky'okuzimba omwala abamu ab'emulugunya bagamba nti omukulu ate mu kifo ky'okuzimba omwala balaba ateekako bizimbe newankubadde ye avaayo nannyonnyola ng'ategeeza nti ebintu bijja kutambula bwe bityo step by step ate n'agamba nti eriyo n'abamu abanne bagamba nti baateeka pipe enkyamu ku mwala ogugenda Kivubo era embeera bwetu kakati abasuubuzi be basinze okubanga ate abakifuniramu obuzibu omukyala yabadde ategeeza kati yabadde ageze kubalambulako kulaba bambi mbeera gye balimu awamu n'ebintu byabwe byayonoonese era katumulabe gakoze levo yino osobola n'ogiraba okiraba tusaba ku buyambi bwekikwatako bajja batudduukirire Misi Kiggundu asobola okujja naye n'atutuukirira kubanga obuzibu bwonna abulaba ate kirala bwavudde sayidi ye obudde ku mwala gwe gwa flat nze ne gwajjudde ne guyiwa eno mu kizimbe okitegeera emaali yaffe yafudde ani agenda ogisasula omwala baba wabula nti omwala kubandi kuzimbyeko kizimbe wati bandigubisse nekikoma naye te kati kalina ziziko netwewuunya omwala kyekituufu okulaga naye kitegeeza gutwala kubikaza era ndowooza kubikwata kubigawa kuba tosobola funga mbogo omufaliso nda kubanga tukiteesaako nga technical team yaffe emaze okutuwa report obuzibu bwe bwavudde okulaba obuzibu amazzi gano bwe galeese tulabye abantu abafiiriddwa ebintu byabwe bingi technical team yaffe ebadde deployed okutandika okola assessment okutandika enkya okulaba extent ya damage tuziyiza okuddamu okubanga bafuna obuzibu buno bwe bafuna girabye ebadde nnene era report y'aba technical officer gye bagenda otuwa yegenda okutuwa okusalawo ku intervention ki erina okukolebwa nti basooke balekerawo okuzimba ekyokubiri bagulire amazzi gano President Museveni ye yasalawo omwala guno guzimbibwe nsaba gavumenti mangu ddala erira abantu bano omugagga kakibwe okulaba nti atema ebituli ebigenda okuyingiza amazzi mwala kyonna kyonna kigibwewo batekemu ebituli ebiyingiza amazzi nga ekintu ekisooka okukolebwako bwe tutakola ekyo enkuba egenda kutonyeddemu ekosa abantu kubanga amazzi tegalina okugalaga tosobola kuzibira amazzi kkubo
Okay, ndowooza balimu eza kinyonyonde bulungi omukulu oyo omwala nga bwe babadde baguzimba tegunnaba kubanga ate gugula wabula KCC yavuddeyo olunaku olweggulo neeyisa ekiwandiiko egezaako okubanga egamba banna Kampala rainfall update and flood response. According to Makerere Meteorological Department, Kampala received a cumulative total of 63.4 mm of rain between 29th and 31st of October. Areas which were affected previously prone to floods are recently improved by KCC, such as Soyabunga, Soweto Bridge Crossing, that is Machindye, Luigi, Nakamiro, Ediana Crossing, that is on Masaka Road, Awali Someria Ediana Junior School, and Chibuli Kayunga Channel largely handled run off well. However, flash floods occurred in parts of Chambogo, that is Ginger Road, Nachivubo Channel, and around the Old Tax Park, affecting some basement premises and merchandise. KCC, working with Uganda Police and the National Water and Sewerage Corporation, swiftly deployed equipment to evacuate water and clear debris. All our engineering teams are monitoring hotspots, checking for any blockades, and inspecting affected sites for compliance to guide further action. The city leadership has visited the area, like we've seen. The executive director engaged stakeholders, including the affected persons, and has obtained a first-hand account to help tailor appropriate remedial measures to avert any further occurrences and damages. Now, the public appeal is from the KCC. As the rains continue, residents and road users are urged to avoid flood-prone areas, secure property, and promptly report drainage issues to KCC. KCC remains on a high alert and ready to respond to any emergencies. Our drainage teams are fully mobilized to keep Kampala safe and resilient. That is according to KCCA. Mu kiwandiiko kye yawaddeyo oluvannyuma lw'embeera eyo ey'amataba ne warning ndozo julidde ng'egirako ebitundu ebitavanga mukko ku mataba kacyanga nkuba etandika Chambogo ne Lubiji awali Unrao ne Lubiji waveera mataba naye bagambye nti awo wabadde improved era olunaku olweggulo abo bagamba kyabadde kaleko ne kusomerawo enateete we bayita Eliana Junior School awo nawo simanyi oba enkuba weetonya abaana basoma, so kyova olaba mbadde nsaba nnyo ereme kutonya nga abaana bakola PLE kubanga si walungi embeera eyinza okutaataaganya ebintu ebyo. Okay, bwe tuvaako awo ate tugenze mu maaso. Abatemebwa ebijambiya Masaka bapoocha nabiwundu, empigi bapoosa nabiwundu, era abalajanidde gavumenti ebongere ku byokwerinda kubanga bali mu kutya okuva wiki ewedde balajana bali mu kutya kakano bagamba nti oba oliawo abano ababatuusaako embeera eyo bakyasobola okubanga badda bwe bato ne beekubira enduulu nti bannange mutuyambe asobola okubanga ate atutaasibwa ku mbeera efaanana bweti kubanga singa tebiggwa tujja kubanga tuli mu buzibu. Katubalabe ngenda okulaba nga ate asemberanga wendi kwekuddira essimu eno ngikole ki ngiteeke ngize mu nsawo y'empale weyantemera ejjambiya. Ensawo yange yagenda nayo yalimu ebyapa, bodaboda yeyantaasa omulala eyakomawo n'agamba omuntu okuba waaki yeyakomawo n'antaasa ne bantwala mu ddwaliro ne bankuba ebifaananyi balaba omutwe osebwaki nga sayidi eno baagitema. Kati luno olubanga lwakola ki lwaseeseetuka. Sinnaddangulu kubuulira bantu nti banzibyeko ensawo yange yabaddemu kino. Ne wabaawo yakola eyagamba nti bantemye naye mbadde mu nsawo yange mbaddemu ssente miliyoni ameka 3 eri gye bankubira mbadde ntera okugendayo. Ate ne wano ewaka emiryango nawo mu kifo kimu nawe era waaliwo omutemu ng'era kiba kitegeeza nti singa era omutemu oli saamusanga wanalisanze owawano
kubanga mu pulogulaamu zange nali njagala okukyusa emmotoka gye nnina naye kati kyeneebuuza kuba oli yakola statement yagaba mubyeko essente z'emmotoka $3,000,000 naye nga zisina kigambo kyenaakoze eki kyenaayogera ng'ogamba nti abasajja ba Nuupu bali wali bakubye raali wali speed ebeera nnene oba eba ekibiina ekirala kyonna speed ebeera nnene oba waliwo emmotoka egudde wali mu kibira kya Faawo Nabukongolo wansi speed ebeera nnene tuwaliriza okukutulamu buli zone tukutulemu bu zones nga 8 tusembereza abantu service bine enkola gye tuteeseteese nga yakubaleetera empanka funa abantu aba bebatema baali 5 ekiro kimu luli olwasooka gwali 6 era mu kiro ki ne tugezaako aho ne basiriikirizaamu ne tulowooza nti osanga ate kati bazze najjiya tutunulira abo abantu abatambulira mu byalo byaffe mu Mpigi naddala mu Mpigi Kalagala nga tebalina ebibakwatako oba nga mu kitundu abakulu b'ebitundu nga tebabamanyi tujja kuba tubakwata tubaleeta wano ku station babitebi. Still on that issue, by the way, Vijambia, Nsanje Police Division, nayo ya arresting the 3 key suspects, banonga bali linked era ku ganga ya panga ne welding. So zino pangs was welding. Ate bagamba the suspects ni Wagaba Shaban, Turinawe Eddie, kuliko ne Kawachi Sulaiman. Ne bagamba ni Wagaba, Turinawe face charges of murder and aggravated robbery. While Kawachi is charged with possessing suspected stolen property. Ate bagamba Kawachi allegedly buys and resells stolen phones. Bagamba police recovered several suspected stolen phones from his shop in downtown Kampala. Okay. The arrests likely dismantle the gang, bringing relief to Nsanje residents, and the suspects are expected to appear in court next week. Onopio Onyango, SSP wasaidizeyo yeyawandise ekiwandiiko kino. Ate kakati bwe tweyongerayo mawulire amalala abakugubalazo bweraliikirivu obuvudde ku mbeera y'ebyokulonda okwabadde mu ggwanga lya Tanzania era nga bano bagamba nti democracy takyaliyo aserebye democracy atabuse. Okusinziira ku byogerwa abantu abo democracy mu ggwanga erya Tanzania awo wenyini we bagenda okubanga boogera ababadde batulaga engeri okulonda gye kuzze kubeerawo era nga balaga engeri trends era nga kino kyayingidde byafaayo okulonda okubanga omukyalo yafunye ebitundu 9 nga bagamba nti ne gwe baayagala oba oliawo yawangula akalulu ennyo John Pombe Magufuli mu kisanja kye ekyokubiri era kyeyafiiramu ate yasobola kubanga afuna obululu obwo so nga ate ono yeebwe yajjanga darling n'abaako byakola ebitonotono awo ate gyamalidde nga buli kimu kyongedde kubanga kyononeka ng'afuuse muzibu nnyo. Katulabe abakugu nga boogera ku nsonga eno. Kubanga bali ku kome akasuubi akatono akali baddewo gamba nti kale batindi lusu ne bannaabo abatamatidde byavudde mu kulonda basobola okwekubira endulu mu kooti bakiteeka mu sebateeka nti ebiva mu kalulu ka Tanzania tebabiwaabira mu kooti kakati byazze mu kooti y'abantu ate kooti y'abantu eramulira ku street badde babeerawo n'akalulu akalimu akamunyeenya akakyusa ffe tekibeerangawo nti waliwo akalulu akakyusa pulezidenti wane Uganda. Buli pulezidenti abadde ajja na bomu era bomu yemufulutulayo mu State House. Kakati Tanzania etandise ku lugendo ffe lwe tuzze tutambula ebbanga lino lyonna. Buli lwoziba n'ozibira enkyukakyuka okubeera nti basobola okulaba ku nkyukakyuka endala ekyo nakyo kizibu kirala. Mbwa amagye ga Tanzania amagye g'abantu go tegasobola kutta bannansi olwaleero owulira bakoze eki olwaleero owulira abafudde. Nze ndowooza nti eno gye tuli mu mawanga gaffe buli ekibeera mu ggwanga eddala kyandwadde ekituwa ekyokuyi tewali muntu akkiriza
nga wakanya munne nti bamusinze. All politicians are the same. Naye baweri bate. Kati ekyokulabirako ensobi ezakolebwa mu 2021 zigolereddwa kati olaba nti abantu bali at peace. Ompulira okujjako era opposition bwe baagala okuprovokinga security wabeerewo akasambattuko. Bw'oggulawo n'okola democracy n'okkiriza ab'ebibiina oba controllinga butayonoona bintu by'abantu n'abantu okufiiramu. Yonna tuli mu kaseera kazibu nga bwe mulaba ebiri e Tanzania we twogerera akaseera kano Kenya e South Sudan lyakamashero musibe kugwa treason. Mu Rwanda Victor Ngabire ne walinnya bwati bamugamba nti bwe tukulaba. Ne waffe Uganda tuli mu kalulu nga Dr. Besigye agenda kuweza omwaka mulamba mukomera nga bamukidnappingira Nairobi. Taliyo yekka aliyo n'abakulembeze bangi abanupu abasibiddwa eyo. Era byandwadde biyigiriza abakulembeze nti oluusi nekyobeera olowooza sikibeera si kyekyo. Netubeera eno tubeera tulina oluusi abakulembeze afunira ddala ekifaananyi nti abantu bamwagala naye nga abantu bali eyo embeera zibanyiga. Ezo zimu ku nsonga abakulembeze ab'enjawulo ate era abakugu ze boogedde ku demokrasiya w'eggwanga. Eggwanga lya Tanzania eryo kye batatugambye nti lyakafugibwa ekibiina ky'ebyobufuzi kimu bukyanga lifuna obwetwaze ekyo ekibiina ekya Chama cha Mapinduzi oba CCM era abakulembeze abetuze tulaba ffe twakafugibwa bingi nga bwe tuze tulaba abakulembeze ababadde bajja mu bukulembeze kakati ffe okuva wetwefuga kuva wali we beefuga kimu CCM yeri obuyinza naye wano tulabyeko coalition ya Kabaka yekka n'ekibiina ekya UPC atulabyeko Prime Minister wa Democratic Party atulabyeko government ey'ekintabuli movement ate olwo ne tuddayo mu bibiina naye bo okuva lwe baafuna obwetwaze ekibiina kimu kyokka kikize okuva ku mukulu Nyerere tulabyeko ku Jakaya Kikwete Murisho tulabyeko ku mukulu waliwo wakati awo erinnya ligenze ne linvaamu naye nga beebo abaze bakulembera eggwanga erya Tanzania batuvaako awo ne tukomawo mu ggwanga lyaffe erya Uganda ate permanent secretary owa ministry ebyobulamu omukyala Dr. Diana Atwine alaze gavumenti weetuuse mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya yagamba nti olugendo balutambudde abagezezzaako okubanga bakwasaganya buli kimu okulaba nga eggwanga aligenda mu maaso mu kaweefube ono bingi ebikoleddwa era katulabe ng'agezaako okubanga annyonnyola ensonga eyo. Liva mu warehouse ya government gye tuyita National Medical Stores ne balitwalira ddala paka ku amalwaliro ge tumaze okwakreditinga agayina abasawo abalina obukugu obujjanjaba akawuka ka mukenenya. So osanga ne ku health center tu eddagala gyeriri. Twateekawo ne private pharmacies abantu we basobola okugenda especially nga tebaagala kugenda mu malwaliro gano aga gavumenti. Nyedda twali tutaddewo separate oba abafuna abalwadde ba mukenenya we bagenda ne bafuna eddagala. Actually ekyo kyekyali kireeta stigma naye kati ffe tujja ffenna ne tutuula wamu. Nzija ne ndaba omusawo nga ekizibu kyange njagala kufuna ddagala lya mukenenya. Ndowooza ekyemabega baali balowooza nti kiyamba ku discrimination naye integration eno gye tukoze kati eyamba kubanga bwe nzija okulaba omusawo mbasiwa sina kipande wano ku maaso buli bulwadde tunaabeera tuteekawo bantu bagende bajjukiza abantu kuba kati twetaaga abantu babe serious. Lwaki olinda okukujjukiza tomanyi nti oli mulwadde tulina okumira eddagala buli lunaku? Nze ndowooza nti message erina okuba clear. Bw'ojja ne tukusangamu akawuka ka mukenenya olina okuba emmira eddagala. Dr. Diana Atwine nga nnyonnyola ku ddagala enteekateeka eziriwo aziza okulaba nga eggwanga lya Uganda ko n'ensi yonna by 2032 akawuka ka mukenenya kaba kaweddewo. Tatubasabire bannaaye kubanga si byangu. Kakati President Museveni Kaguta atongozza okuzimba eddwaliro sayidi z'emageri. Baliyita batya Kaliisi? Kaliisi. Abulabanga nesojuwa katulabe President Museveni ng'atongoza eddwaliro sayidi z'emageri.
University of Your Excellency will be having a fully equipped simulation laboratories, virtual reality training rooms. As I told you, we want to excel in innovation and science. A chapel, a library, cafeteria, and modern lecture suites for the students. From the lessons we had from COVID, it is important that now whoever is putting up a structure, we put as many ICUs regardless of the expense, as much as we can. We're going to be having 4 delivery suites for ladies and a comprehensive radiology program. Challenge ngetaka siryaffe ettaka tutakudifuna ng'eddwaliro lyaffe terinaba kubeera upgraded nera twebaza kubanga eddwaliro ly'Ennangabo lyo linaatera okuggwa libulamu bubeezi kuteeka mu byuma. In supporting private hospitals because they reduce pressure on the government hospitals. So I'm very happy I was happy these young people contacted me, and I have now come to give them that moral support. They know how to do things in a simple way, and sometimes they control their staff better than the government hospitals. Wanampala bwabwe eri abakozi baabwe busingako oba amalwaliro ga gavumenti. Era yagambye nti bano abamalwaliro agabwase kinoomu gakolana nnyo okusinga ga gavumenti kubanga go tegali mu corruption. Ekyo mmanyi nti bano bakoze omulimu mulungi naye disitulikiti eno ekyetaaga ebyobulamu ebiwerako. Kintu kikulu nnyo mu nteekateeka za gavumenti kubanga omuntu bw'abanga tali mulamu oba amalwaliro bwe gatabaawo ekitegeeza nti ne abantu b'okulembera nga si balamu. bwe batyo omukulembeze w'eggwanga ng'ali mu kutongoza eddwaliro eryo mu bitundu ery'Emagere. Twalirabako mu bbanga eriyise ng'abakulu mu kitundu ekyo balirambula okwali ne muwada nkunnyingi newankubadde ku mukolo ate ogw'okuliggulawo n'okulitongoza simulabyeko. Kale ate bwe tuvaako awo abeene Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yasiimye n'alabikako eri ensi bwe yabadde nga aggalawo empaka ez'amasaza ezabadde wali mu kisaawe enna Kivubo. Yabadde yakadda okuva eweru w'eggwanga benne yaneewunyisiza yayingidde ku maca mu ggwanga kusa lina Kivubo akyayina amaanyi ekyo nekyongera okuwa ekyotuwa essanyu nga tugamba nti yoyo yennyini abeene owaffe gwe tumanyi obulungi n'amaanyi ge ago genyika tulabe nga bwe byatambudde ate awo. Mbayozaayoza nnyo era ndooza naye mu kusamba baalaze okuyaayaanira obuwanguzi oba oli awo okusinga ku babadde basamba nabo. Naye njozaayoza ne Singo balwanye Masajja. Singa emirundi mingi etuuka ku lusambo lw'akamalirizo era ebikopo balina 2 tebituukikako. Bwe tuba twagala okukuza omupiira si gwa masaza gwokka naye omupiira gwonna mu Uganda ekyempisa kyekikulembera. Kyetukubiriza abazanyi, kyetukubiriza abawagizi, kyetukubiriza abaguddukanya, kyetukubiriza n'abagulamula. Nnyo okwebaza emikono gyonna n'amagezi gonna buli omu alina kyakutteko okulaba ntutuuka ku lunaku olwaleero okumaliriza empaka zino nga tuwaayo omulimu omunene Ssaabasajja gwe yatuwa okuva mu mwezi gw'omukaaga paka olunaku olwaleero. Ssaabasajja Kabaka n'atuwa ekirabo mu mwaka guno n'ajja n'alaba omupiira okuva lwatandise paka lwawedde. Ssaabasajja Kabaka tusiimye nnyo fe ab'omupiira. Omwaka guno omutindo ogwolesezeddwa gubadde mulungi nnyo n'empisa eziragiddwa mu bisaawe eby'enjawulo nazo tongedde okuzisiima kubanga omwaka guno gubadde gwa njawulo nti tetubadde na bintu bitutaganya nnyo nga emyaka giri egiyise.
naffe tujja kusigala nga tuvujjirira programs za Buganda ne programs endala ezekuusa ku mirimu gy'abavubuka nga gino. Ffe ng'aba Plascon tukkiriza nti emizannyo gino giyamba okutumbula ebitone by'Abannayuganda. Bwe batyo nga bali wali Ssaabasajja Kabaka omulabe ng'akwasa abeebuweekula abawangudde ekikopo ky'amasaza abaakubye ettiimu ey'essaza ery'essingo mu nteekateeka ez'akamalirizo. So ng'ate ab'ekyaggwe bakutte kyakusatu ababato nabo ne bavaayo mu mbeera eyo. So ate bwe tuva ku lunaku olwa Friday abakulira ebibalo mu ggwanga lyaffe erya Uganda oba ba statisticians wali ku Statistics House okuva mu kitongole ekyo ekya UBOS abaavaayo ne balaga eggwanga wanga omwezi ogwo ogwabadde gugwako omwezi ogwa October nga bwe gutambudde ku miwendo gy'ebintu ebyenjawulo nga batulaga buli kimu nga bwe kibadde kitambula ne inflation kwebadde etambulira nti kakati omunnyo bwe guba nga gubadde gwa 10 mu mwezi ogwa October ne gukkako ku bbeeyi ne gufuuka ogw'olwenda oba oliawo ebintu ebyenjawulo ebifaananako bwe bityo okuva mu byemmere ebyokwambala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo amafuta n'ebirala okuli ebizimbisibwa. Abakulu abatunyonyola naki ekivaako oluusi emiwendo egimu okulinnya ate emirala okubanga gikakatulabe abakulu nga batunyonyola ku nsonga eyo. Ekibinja ky'emmere kiri ku bitundu 6 n'akatundu kamu kuba byali ebitundu 7 n'obutundu 4 mu mwezi ogw'omwenda nga ebintu ebiri mu kibinja kino sinza okuka muli ebijanjaalo ebikalu byaseera ekitundu n'obutundu 8 kuva ku bitundu 3 n'obutundu 4. Emmere ya lumonde ku Muganda byaseera ebitundu 18 n'obutundu 9 kuva bugyali ku bitundu 23 n'obutundu 6. Ate ennyanya ziri ku bitundu 18 n'obutundu 8 kuva ku bitundu 3 n'obutundu 4. Obutungulu bwengedde okukka n'ebitundu 4 n'obutundu 5 kuva bugaali ku kitundu 1 n'obutundu 8. Amapaapaali gasse n'ebitundu 7 n'obutundu 2 kuva bugaali ku kitundu 18 n'obutundu 5. Enanansi n'emicungwa ebyo byonna emiwendo gyabyo twagenza okusula nti gyasseeko okugeraageranya gyali mwezi ogw'omwenda omwaka 2025 ekibinja kino ekyemmere. Bwe tunuulira ekibinja ekirala kinene tuyita kowa kati kiri ku bitundu 3 n'obutundu 4 okugerageranya bwe kyali ku bitundu 4 mu mwezi ogw'omwenda omwaka 2025. Abatunulira ku kibinja kino mulimu obubinja obuvaamu ekibinja kowa nga muli ekyempeereza ate n'ekibinja ekirala ekya kowa goods. Mazzi amafuta n'amasanyalaze kiri kyalinye n'akatundu kamu okuva wekyali kisire n'akatundu kamu nga kisinze okuka tujeeyo amafuta ga petro gasse n'ebitundu 2 kuba wegakka n'ebitundu 3 n'obutundu 6. Dizelo yasse n'ekitundu 1 kuba byali yaseera ebitundu 1 n'obutundu 8. Amanda gali ku bitundu 6 n'obutundu 3 okuva ku bitundu 5 n'obutundu 5 mu mwezi ogw'okwa. Ekibinja kino eky'amafuta kinuli kyo kyalinyeemu okugerageranya mwezi ogw'okwa. Awo tubadde tunuli omukulu bw'atyo nga nnyonnyola ku bibalo n'emiwendo gy'ebintu engeri gye bibadde birinnyamu ate ebirala gye bikka. Ndowooza owulidde bulungi ku by'obulimi n'ennyaanya olw'okubanga sizoni gye tulimu yankuba ebintu ebyo kakati gye biri mu katale the perishables omuli ennyaanya ezo kakati osobola okuzigula ku mulundi guno nga zeeyongeddeko. Kiro y'ennyaanya gye wali osobola okubanga ogula ku bbeeyi ya wagguluko kakati yakendeddeko. Kyewuunyisa nno n'ennyama nayo yayongedde okukka
gakako kabeeyo okusinziira ku b'ebibala abo bakakati mmwe gye mubadde mugigula meka kakati bagamba nti ekiseemuko okusinziira ku midaala egimu nga bwe gigitunda awamu n'obutungulu n'ebirala byonna buli kimu ekibeera affected so amafuta nago geeyongedde okubanga gakkako mu bbeeyi nakyo bakisonyolawa wekiva so abagala okubanga bamanya bulungi nnyo bajja genda ate ku mutimbagano gw'abakulu abo bongera okubanga abafuna information ku bintu nga bwe bibize bitambula ebibala ebirala bijja kuddamu okubanga bijja ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ate nabyo tujja kubanga tubibaleetera. Yes, kakati abasentebe ba district awamu ne bameya b'ebibuga bafunye emmotoka 196 bajaguzanga bakimezezza okweja toyinza butajaguza gweleka nkubuulire emmotoka 196 naye wazeeko emmotoka 183 z'emmotoka ezaze naye zino zabaweereddwa minisita wa local government Raphael Magezi era katulaba abantu bano nga barecevinga emmotoka zaabwe around June May biliyoni 35 miliyoni 2 ez'okugula emmotoka ezo z'olabye emmotoka ezo ziri 196 era nga buli chairman wa district buli chairman oba meya wa city meya wa municipality ne meya wa city division bonna tubaleetedde emmotoka empya za Toyota muzirabye motoka nungi motoka ezo tuludde kuwa abakulembeze baffe entamu ebintu byonna mu kitundu kye ne bweba nga sijja local government emirimu gya gavumenti gyonna gikolebwa mu disitulikiti yo olina okugirabirira kyetuyita supervision olina okubeera mu nkiiko tubayita mu nkiiko Kampala tubayita mu nkiiko buli wamu batambula batya twabawa miliyoni emu okukola enguudo za district ne municipal buli district naye mulimu gwe nga ssentebe okulaba nti oluguudo olwo lukoleddwa bulungi so njagala kubasiima era nkakasa nti bajja kusirabirira bulungi bonna bagenda kufuna 196 zonna weziyiwa obubaka bwe mbawadde kyembasabye era tukoze guidelines oba engeri gye bagenda kuzirabiriramu ekisooka ssentebe wa district mayor si gwe ovuga motoka ya gavumenti oteekwa kuba n'omuvuzi wa drive wa district oteekamu mutabani oba muwala oba mukyala kubanga naye alina driving permit si byebyo eno motoka ya gavumenti ndowooza olabye esaba ogundi ezo emmotoka ziriko guidelines tukwate emmotoka ya gavumenti n'ogitwala mu nnimiro era bakugambye nti gwe ssentebe wa district erina avuga emmotoka oba balina badereva so n'olwekyo era wali babadde bakwasa emmotoka ng'osooka kulagayo dereva nga bakwasa byonna ebiwandiiko byayo naawe n'obimukwasa kubanga yagenda okuba n'obuvunanyizibwa ate ne babagamba nti emmotoka ezo abo oba obadde olina gy'ovuga kakati nga bakuleetedde empya gy'obadde ovuga giwe ettiga eriddako wansiiwo lye bayita eri executive erya legislature nti bw'oba obadde ssentebe wa district mu executive kakati speaker wa district emmotoka gikwata ogitwalire ekkaawo oba town clerk ate naye akola omukolo ng'ogwakoleddwawo emmotoka babeere nga bagikwasa speaker wa district naye asobole okubanga ayongera mu maaso emirimu gye mpulidde ogamba nti emmotoka bazireese kikeerezi bagenda vugamu katono they are not going to enjoy better late than never abakulu bwe batyo basuubiza emmotoka zino ssente oziwulidde ze zaaguze ate nga tezaali mu budget yali supplementary obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 35 n'obukadde 200 ze zakweseddwa okubanga ate abagulamu emmotoka ezo bassentebe nabo basobole okubanga ate kaakano beeyagalamuko naye sizakubiramu kampeyini akukanotinge bulungi. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeege olwa updates ezo zotuwadde Rwanga Derek ndowooza katusooke tugende tuwummulemu kafa aka short break tukomewo tubawe empapula z'amawulire. Okay.
Join us for an evening of reflection, connection and inspiration at the Parents' Dinner hosted by Talking Therapies, Uganda in with Hope Channel Uganda at Golden Tulip Hotel on Saturday the 15th of November 2025. The meetup will begin at 4 p.m. to 10 p.m, each person paying 150,000 Ugandan shillings. Come share experiences, gain wisdom from key guest speakers, and enjoy a warm dinner in the company of fellow parents navigating the same journey. Limited slots available. Reserve your seat today by calling on 0772 513 203. A table of parenting wisdom. Munteekateeka y'okuzimbira mukama watukuvu ekkanisa y'Abadvent ya Nansana Town Church NTC etaddewo olunaku olw'okusonderako ensimbi oba fundraising okusereka yeekaalu eno. Tuli mu nteekateeka gagadde ey'okulaba nga tuzimbira mukama awatukuvu. Ensimbi ezeetaagisibwa ziwera obukadde bw'ensimbi za Uganda 7 okussaako akasolya n'okusereka obulungi. Olunaku mulindwa lwakubaawo ku Sande nga 23 Novemba 2025 awo wennyini ku kkanisa ya Nansana Town Church. Kati wano we tutuuse wazibu kubanga bw'oteekako akasolya onnakimaliza lumu obukadde 7 okulaba ng'ekyo tukiggala. Munnange nno oyitibwa okubeerawo ku lunaku olwo nga 23 Novemba 2025 weetabe mu mukisa gw'okuwaayo nga tuzimba ekkanisa. Alina ekyokuwaayo oba ensonga yonna endala kozesa essimu y'omusumba Hakiza James wa Nansana District noti 773 98 73 noti 9 eya musumba Tumwesigye Joshua wa Nansana Town Church noti 774 91 67 9 oba omukadde asooka wa NTC Ivan Ibert Kiwalabye ku noti 7 noti 1 noti 69. Jangu weetabe mu kuzimba n'okusereka ekkanisa eno okutuuka ku ndabika ey'omutindo. Mufisaakadde mujje mutwegatteko tuzimbire mukama ekifo ekitubu. NTC My Church. Behind every fence, every closed door, and every barrier, there is a human story. And beyond the wire mesh, there is hope. Hope brings support to places often overlooked, places where stigma dwells, but healing can begin. Our mission is provide emotional support and offer pathways to restoration, because everyone, no matter their past and their pain, deserves hope for the future. When the world seems to have forgotten them, let's show up, support them, and help them start over. Hope Beyond the Wire Mesh is more than an initiative. It's a promise to show up, reach out, and walk alongside anyone ready to heal. There's life beyond the pain. There is hope beyond the wire mesh. If you or someone you know is struggling, you're not alone. Let us be the bridge of hope, healing, and a healthier future. This December 20th, join us at Butabika Mental Hospital as we bring help and hope to those directly forgotten behind the wire mesh with the support they need. Oh yes, you can partner with us at Hope Channel Uganda and contribute graciously towards this great humanitarian cause with everything that God has blessed you with, from personal use items to food stuff. And as the word of God says, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Mire musoke agunde gunda kutusako Entoma Worship Experience Kujenea Suits Hotel Mukono Kumbini kulugundo rugende bugenere Nga 3 Novemba Okinga mitwalo kumu Palwane mitwalo 5 VIP mitwalo 10 Atemeza ya mitwalo 5 Gumite kugwe mukama Bwesubi lyange All right, we are back with what is in the papers. We have the dailies here, the Daily Monitor, the New Vision, and Bukid as usual. And in my hands, I'm going to start with what is in the New Vision. In the New Vision, 178 wells drilled at Tilenga, Kingfisher. More oil found in the Albertine. Claps for Uganda. Amafuta malagazu lidua. Ila bano batu gami enzizi chikumi
178 zezakabeera nga zisimibwa wansi awo. Wano abantu 25 basuubira okubanga bafuddeyo mu bitundu ebye Elgon kubanga amataba enkuba etonya yatandise okubanga eyiwa landslides era bannaffe ku mulirwane Kenya bakaaba wano waggulu ekweni mu Karamoja bakaaba kati eggwanga nalyo lirina obuzibu obufaananako bwe butusonga ate ab'Ekasese security heightened as probe into attacks state and inside mountains of the Mon University opportunities jeziri tenders jeziri mu 7 campaigns in Teso sub-region kakati eyo yabaddeko ekatakwi eyo nga awenja obululu yabaddeko n'omukyala oyo kakati vice president w'ekitundu gyava ensonga gyezabadde. Some areas prevail near the thrice national average. How a government is responding to HIV spike in cities. Wano batulaze ebibuga HIV prevalence in selected cities and districts. Wano nga district ye Fort Portal city yesingamu obuwuka buno. Wano muntu agenda kubeerawa leero presidential candidate wo Yoweri Kaguta Museveni agenda kubeera mu bitundu bye Soroti city awamu ne Serere ate omukulu Kasibanta alina Mayingo ne Namtumba Gulu city ne Gulu omukulu Robert Monyagwa mukulu Robert Sentamu Kyagulanyi agenda kubeera mu bitundu eby'Ebutambala awamu ne Gomba olunaku olwaleero songa ate candidate Amogisha Muntu Yera agenda kubeera mu district eyeruwero awamu ne Nakaseke Luka ne Kaliro Nandala James Mafabi agenda okubanga abeera Joseph Mabirizi ali Kwen ate nga mukulu Frank Burira agenda kuba mu district eye Bunyangabo. Wano bongedde okutulaga awa amafuta we gazuuliddwa mu Albertine Graben eyo ekyongera okubanga kizza essanyu mu bannayuganda. Kyagulanyi pledges to Lango and Karamoja abasuubiza ebintu ebyenjawulo byagenda okubanga abakolera bwatu n'abagamba nti deliberately abakulu bano ab'ekibiina ekiri mu buyinza babakuumye nga baavu nga bakirabira ddala bwe bati era ye n'abasuubiza nti ebyo byonna agenda kubanga abikwasaganya. Ye nno Munyagwa agamba nti nno ye agenda kubanga agoba bano abagwira abatunda bu business bannayuganda bwe baalikoze ebyabisuubiza abantu beeyo gye yabadde olunaku olw'eggulo nga anoonya akalulu k'ebitundu ebyeyo mu western part of the country. Songa ate ye Mafaabi agambye nti emmere abaana ku ssomero bajja kugiriira bwereere mwe mugeze mu mulonde kuba pulezidenti. Ensonga ezo ajja kubanga asetegera. Museveni wano akubye eddwaliro. Museveni calls for service delivery unit audit to curb corruption mu nsonga eyo. Songa ate 24 killed in Kaseise Bundibujo as security intensifies operations in there. In the Bundibujo attacker stormed Kakuka and Malindi UPDF detaches around 5 a.m. Killing one soldier and a civilian. Security responded killing 2 attackers and arresting 5. We are yet to know whether they are ADF rebels or Chirumira Mutima RDC. Major Jones Mugabirwe said, and he confirmed reinforcing from Mohoti Barracks and urged residents to remain calm. UPDF spokesperson Major General Felix Raje said the attackers targeted security SOMS in Bundibujo and Kasese and Fort Portal using SEB machine guns. The UPDF condemns attempts to destabilize that region in there. When we continue, over 30 die in Elgon landslides, like I've told you, because of the nkuba that is now in plenty. Ensonga ezo nazo zitandise. Abano nabo basabye bebeetaaga bukedde Ngora voters demand nearer services. Districts list their unfinished businesses ahead of the elections as part of the comprehensive coverage. A new vision jeze ekola wano abongedde okubanga bakuletera abeyo na biki abibagala biki bibakola biki bibagala bisobole okubanga abyongerwamu omuzinzi olonno ensonga zaabwe sobole okubanga zitambula bulungi. IGG withdraws from Kazinda's property case. Jukira omukulu Kazinda oyalimu OPM era kigambibwa nti yakulupanya ensimbi nyingi nnyo. So Lubowa Hospital to be ready next year. Omukulu Kirewa Kiwanuka yagambye ku nsonga eyo era wano tulaba abakulu abenjawulo kuli Dr. Isoba ne Mwanja nga bannyonnyola ku nsonga y'eddwaliro ly'e Lubowa eryo specialized hospital erizimbibwa omukyala owa Finasi. Okay, EU lauds Uganda's commitment towards reducing emissions. Nsonga nkulu nnyo. Nakivo Channel floods kill 4 shops shops full of water. Traders bonna abali mu kukaaba
okubanga ate amazzi gasanyizaawo ebintu byabwe biyitirivu nnyo. Typhoid disease, more anemia could be a culprit, so please oyina okubanga olwana n'okubanga ozewala endwadde ezo. MTN emyaka 27 diversity has told through partnerships ebbanga lyemaze mu ggwanga lyaffe erya Uganda ebituukiddwako abiki planning okubanga ekola n'ebirala. Pakasa wano baleese omukyala Fiona abareebe economic breakthrough in the USA. Ojja kubanga omusomako Professor Nwagaba highlights investment opportunities for foreign investors basobole okubanga abongera okubanga bajja mu ggwanga lyaffe erya Uganda, looking back on Uganda's and even transformation. Wano batulaga abali mu majani. October inflation shilling pressures slow down. Wano abongedde okubanga batulaga kubiri abyembagambyeko ebyebibalo ensimbi nga bwe yatambudde, ensimbi bwe zasse, endala bwe zalinye. Uganda, ensimbi ya Uganda eyongedde okubanga y'amaanyi ku katale k'ensi yonna nga dola eyongedde okubanga ekkakanamu okusinziira ku ebyo ebifulumizibwa abakugu mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Emirimu ojja kugisangamu asonga ate paliamenti eyisizza ensimbi budget ey'obuwumbi 778 okugenda okwongera ku katale ak'ebyobulimi, so n'ebirala bwe bityo ate bwe bitambula. Kale New Vision muvuddemu ate katufune ebiri mu lupapula olwa Bukedde. Olupapula lwa Bukedde luliko omuto omunene okugamba nti ebizuuse ku bazigu abalumbye poliisi n'enkambi y'amagye era bayiye amagye ebundi buddo Fort Potro awamu ne Kasese. Ate batugamba wano Kabaka avudde e Bungereza n'akyamula ejjamasaza. Ate ye Museveni aguddewo eddwaliro e Magere ate agenze Serere kunoonya kalulu. Ate gavumenti ewadde essuubi abasuubuzi mu Kampala abafiiriddwa emmaali mu mataba. Batugambye wano Star Times ewaddeyo TV 25 eri abawagizi abawanguzi mu kugabula Ssekukkulu. Wano batugambye Bukedde alese waka n'ayamba abayizi mu luwummula. Ate agafa ku baserebo omuyimbi Chaga yanyigidde abayimbi baganye okujja mu kivulu kye. Namulabanga alaja yanyigidde ddala era Chaga ono yaliko manager wa Jose Chameleone awamu n'aba Good Life omwali omugenzi radio awamu ne Wizo Manizo. Kakati ye Alienskin akiguddeko yabadde agenza okuyimba ku campaign yemu ne bamutwala emisinde yamaze okuyimba ne bamutwala emisinde nga bamuwerekereza n'amayinja. Bw'aba ayimba baba bamwagala, bw'ava ku stage tuulira nti bamutwala emisinde oba kiki? Ate obwedda bamulangira nga bagamba nti teyabawadde kitiibwa abayisaamu amaaso ne basalawo bamuyiseemu eggaali. Ate abayizi ba P7 batandise PLE Wainebu ate omwami Odongo n'alabula abo abakoppa. Timwegendereze. Kakati ekisinza okunsesa wano eyabbye ssente z'ekibiina ky'abakazi bamugye mu wooteri ng'azikolera pulaani. Ono yagenze wa muganda we muganda we mukyala we mulamu we yatereka ssente z'ekibiina kya Sako. Kakati yewe yalabye bw'ati akabokisi n'asitula akabokisi konna n'akatwala. Ssente nno zino zabadde zikunukkiriza mu bukadde 22,557 nga bamusuuziza omunyabo era bamukute n'obukadde 22,337 naye yagambye mbu yabadde talina mulimu n'agamba ssente ye kazitwala azikolere bizinensi eyo sayidi z'e Masaka akozesa z'abanne ate Kyagulanyi alumbye Butambala ne Gomba ate abawagizi ba Nuupu abakwatibwa erirwa nabo baggaddwa. Ate ettaka libumbulukuse ne litta abantu 24 bannange. Abatanzania tebamatidde ate poliisi erinze kuwabulwa kugwa Brian White. Ate omukyalo ono bambi yafudde nga azaala. Abadde mukozi wa Bank of Baroda ate ng'era musinzaawo ku Watoto Church. Byoba olima n'okulunda ofune ssente mu nnaku enkulu. Ezo ebyo nabo babitaddewo wano enjawulo wakati w'emmwanyi za Elite ne Cutting. Ebyo ebintu by'emmwanyi sibitegeera gwe abitegeera.
bannabutonde balaze omugaso gw'amasannyalaze agava mu butonde okutumbula obulimi. Bukedde ndowooza kandabe nga mukomekkereza n'eggulire lino gamba litya essanyu. Kabaka akyamuddewo Buganda n'aggulawo emipiira gy'amasaza e Nakivubu. Okay, bwatyo naye bwamaliriza oyo Bukedde anenkoma n'olupapula olwa The Daily Monitor. In the Daily Monitor today, a wrath of Mother Nature, a flood of a despair, works of torrential rains and floods have seen Ugandans pay a heavy price, with the death toll from 4 instances of a landslide in Sebei sub-region raising Kampala city business people counting losses, missing the number of people still missing since Thursday and Friday last night. Landslides and death toll stands at 18. That is in Kapchora, Kwen and Bukwo districts, and 72 number of hours police have spent in downtown Kampala attempting to drain flood water from the shops. Now here, over 100 children given wrong deworming drugs. This is very alarming. District leaders in Tungamo have launched an investigation into a troubling incident at Kajumba Primary School in Chafor Parish, Rugarama North County, sub-county, where health workers mistakenly administered the wrong deworming drug to over 100 pupils. Now, when we continue here, the Museveni monitor bargain with the devil, end of the long dance. A prospective veteran journalist, former editor of the Daily Monitor, Charles Onyango Bo, Wano reflects on government's monitor love-hate relationship spanning 3 decades. Now, when we continue, Tanzania's opposition rejects Samia Suluhu's landslide victory or win, saying that is an impossibility, and the government bars trucks from using that road of Karuma Kamdin section. It damaged villages in ruins as landslide death toll raises to that 18. Kamuli floods claim life of a border passenger. And now wano era batungedde tulaga aba downtown songa ate Uganda's bold voice. The candidates are over 2,700 candidates fight for 519 constituency seats. Now the candidates were nominated across the country on October 22nd and 23rd. They will kick off their campaigns on November 10th. Now the parliamentary seats, 519 seats include 553 for directly elected MPs, 146 district women reps, 20 for special interest groups, with 5 for youth, older persons, workers and persons with disabilities, another 10 seats for reserve for UPDF, making the total to 529. That is the post that they're going to be fighting for. But the 10 are automatic, that is from the UPDF. They will know who they will put in there. Church holds prayers for the late Kano Chakabale in Ruchiga. 3 arrested over exam bribery as PLA kicks off. The suspects include a school director, a former teacher at the same school, and another teacher from a different school. That is according to Dan Odong, the UNEB executive director. Makere to introduce AI-driven learning. Let's wait and see. Uganda wins Summarism Award at the Swiss Expo. As we continue in here, Mao's come back. Test Father Onen's political path. Father Onen is the current MP for La Lopeche, where Norbert Mao now is vying to take over from that person. Uganda's youth, a creative force in the digital age. Brinko Ategeka is here to give you. You'll have to read about him in the papers here in the Daily Monitor. When we am about to finish this, Naziwa defies sickle cells to top her class after years of battling sickle cells and repeated hospital stays. Shablina Naziwa rose to become Uganda's Christian University over a best graduate with a cumulative grade point average of 4.76. Sickle cells didn't stop her from excelling to that extent. Oba first celebrate the flavor of Masaka City. Short time tossed in Uganda's mystery Algon Marathon. Nayo Wedi hundreds run in fight against GBV. Okay, a guy talks natural black hair in extinction. You know, baby Murupapula one how lack of parts forces Morungore girls to drop out of
schools. Such a small thing. And remember, government promised one time in one campaign that they will be providing free sanitary pads to all girls in that age in every school in Uganda, a project that has never taken off up to today. Now they've talked about the stand of Museveni and the Daily Monitor here. You'll have to read in and understand the depth of everything that has been the Daily Monitor. You will have to buy for yourself these papers, 2,000 for Daily Monitor, 2,000 for book for the New Vision, and 1,000 for Workaday for you to get these stories deep in there so that you can read them and understand them very well. As we go for this short break, what do we have? Today you're going to tell us about what you enjoy in the SPIRE. Chechesengo kunyumira musho ya SPIRE. And we made a year. We are now walking. Umanyu aba mwana. Katuwano mwana abaye. Atandise okuwa kusuubya atambula abamu n'okwogera baba boogera. So you tell us what you enjoy wano mu SPIRE ate twagalize no twagaliza our anniversary, 1 year anniversary. My mother told me at 1 year I was walking and I was speaking very well. Simanyi naye ate era bwe tukomawo ogenda kuba otubuulira ku by'abasuubuzi abayingiriddwa amazzi gwe olowooza ani avunaanyizibwa ku nsonga eno okubanga abasuubuzi batuuse okutuuka ku level eno ey'okubanga amazzi gayingira mu bizimbe byabwe. Yes, ndowooza kasooke tugendeko for a short break ate tumale tukomewo. Right, mukulike ennyo ate mukuumulamu okwo n'akayimba ndooza kabakoledde bulungi nnyo nnyini ddala ako kakati atukomyewo SPIRE at 1 and again embeera ate eri mu kibuga ey'abasuubuzi. We going to juggle the two abagenda kubanga batubuulira experience yaabwe ne SPIRE kiki osinga okwagala. When you call in ojja kutubuulira ku ekyo ate era otubuulire ne ku mbeera eri mu kibuga ey'abasuubuzi ng'amazzi gongedde okubanga gayingira ebizimbe. Obuzibu buli kwani abasuubuzi abapangisa amaduuka mu basement, abazimba ebizimbe mu basement, hamu azimba omwala gwe nakivubo oba enkuba etonnya. Kakati ekyo nno ekibuuzo awo kiri wekigenda okubanga kitambulira abasuubuzi abo twagala okubanga tubasaasira nga SPIRE obanga Hope Channel atwagala okubanga tusaasira abasuubuzi bonna abafiiriddwa ebintu byabwe mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, si mu Kampala wokka. Atuyinza okubanga focus yonna twagitadde mu kibuga Kampala, so nga ate n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo ojja kusanga nga ekintu kyekimu ekyabaddewo naddala abantu ab'ennateete n'abantu ababeera misoso egya wansi eyo, Katwe wansi eyo, Salama Road wansi eyo, nammwe business zammwe zibeera affected so much by the flow of water. Emyala egyo gye mulina mu kitundu kyammwe nga gibakosa, so kakati embeera eyo nzibu. Andooza ekyali mu kibuga gwe kennyini wakyerabirako. Kyali kizibu ddala, but you're going to call us on 0759882003 or you send us a message on the same number, or you can send it on our different platforms, TikTok, Facebook, awamu ne wantu awalala wonna. Ekyali mu kibuga kyali kitokota sikisaanikire. I have a friend of mine, she's called Triza. Atunda bintu by'abaana, but her shop gwe omanyi bakwata video ye nga maduuka gali wansi nga amazzi gali nga tolaba maduuka ng'olaba mazzi. And I was wondering, yalinga septic tank kyokka nga maduuka ge gali. And I was wondering what is happening in Kampala. And my brother was like, ngwenno ffe we twayitirayo ku makya nga weetaaga kufuna lyato obanga olina kwetooloola kati nga bana bagenda kunasanga olina kwetooloola eri ku Kampala Road nga gy'olina okuyita ng'eno wansi tokyasobola kuyitirayo ddala, taxi nga ziri mu mazzi ng'amazzi gazinywedde. Can you imagine? Very many people lost their properties. Abantu baafiirwa ebintu. Nayita ku musajja awo bambi ng'akutte ku mutwe bw'ati. Ndowooza muli ng'agamba nze mpedde, waliwo bambi yali yakasuubula amasimu agali over 500M gonna nga gali mazzi. Tekyali kirungi wadde n'akatono naye
kambuze ekibuuzo embeera eno olowooza egenda kukomadde kubanga tulaba kumpi buli kiseera enkuba bwetonya ate nga bannayuganda oba oliawo baali bafunye ku buweerero naddala bannakampala baali batandise okuzimba omwalo ogwo nga bagamba nti oba oliawo ebintu binaakyukako naye tebyongedde kuba bibi. Anti aspiring Lord Mayor Balimwezo nawulidde ayogera ensonga ze ng'agamba nti emyanda omwala guno bate gundi ezibazibikidde so that amazzi gano gafuna we gakola ki bwe gayita kitegeeza omwala guno amazzi galina we gayita but the problem is nti bakyakoze eki bakyazibyewo gukyali into construction of which omwala guno era gwatta abaana bameka bana abali bagwe basemu wansi naye basulayo batya ate nange abo nabo bagenda kutusobera anti waliwo woosaasira abantu ogamba nti ekiriwa kakati kiki tuba tukola kuba kakati bw'otunulira abo abaafiiramu eno tukyakaabira abafiiriddwa ebintu byabwe okitegeera they sleep in babagoba enkya n'eggulo ne babagana okwebaka mu myalo egyo but I don't know. Kubana we can't blame the government and we don't understand what is really going on. Nayenga ensonga ya mwami Balimwezo ndowooza etunulemuko emyala gino omwala guno gwetaaga ne babanga bagopeninga amazzi gano kuba enkuba tegenda kukoma kubanga abakulu bano omukyala Buzeki yalambula omwalo guno nga gutandika okuzimbibwa kuba nzijukira ebbaluwa eyo we yajja nga bamaze okubanga bagifuna controversies ezabeerawo kino tojja kuzimba nja kuzimba twali tuli awo nga tractor zituuse zitandise okuyiikula omwala ne tufuna essuubi nti oba oliawo embeera ejja kutera naye abasuubuzi kakati abaguliraanye bakolera mu kutya bayisiddwa bubi kubanga I am thinking bwe babanga kwatijukira ku luno amazzi gayingidde budde bwa kiro ng'abasuubuzi tebaliimu what if enkuba eno etonya nga these people are around kiki ekiyinza okutuuka okufa bufi amasannyalaze ago amazzi ago gayingiramu amasannyalaze what will happen to these people okitegeera ekintu ekyo it is very risky nze mbadde manyi bwe baali batandika constructing omwala guno amazzi already baali bagakoledde we gagenda oyita badde nzija waliwo omu ku boogedde n'agamba nti abo oba ozimbira maamawo ennyumba gy'abadde alimu ng'ogijjeewo aye tekitegeeza nti agenda sula bweru olina okuba ng'oyiyizzaawo n'ogamba nti engeri gye ngenda okuzimbira maama ennyumba kagiraabeerako wano so kakati nti n'abakulu bano oba oliawo baali badde baayiiya ne bagamba amazzi gano we ganaayita tugayisa wano okusobola okulaba nga twewala embeera singa enkuba ebeerezze naye kaakati ndowooza alternative eyo ate yaliiwo kuba kaakati okusinziira ku bye tulaba abantu bo bakyeyongera okubanga ebintu ago gabadde gakendedde akuba mu bizimbe ebimu gabadde gajjudde ng'abantu tebalina we bayita kitegeeza amazzi ago gabadde gasobola n'okutta abantu singa omuntu yagayingiddemu recklessly gabadde gasobola okumutta abadde gasobolera ddala naye okusinziira ku byonna nga bwe bitambula atwongera kusaba busabi Katonda ayambe eggwanga enkuba eyo ekendere so nga ate n'abakola ku mwala nabo bakole speed ebintu bino bisobole okuba nga bitereera 0759882003 akuoba okuba osobola okuba nga otubuulira biki byewoolowooza ebiyinza okukolebwa buzibu ki obuli mu Kampala abasuubuzi emaali ng'eggwawo n'ebintu ebirala ebifaananaku bwe bityo. Yes. Kubanga abantu babonaabona bannange. Exactly. Nalabye bambi abantu nga bakaaba. I felt so bad by the way. Nawulidde bubi nnyo ne ngamba omuntu sente njukira tugenda mu X-Man season. Kyoba omanyi abasuubuzi abasinga 80% baba basuubudde emaali. Abakazi nabalabye nga bagamba ensawo ez'emitwalo 10 nga kugamba yagumu kitundu gikimu ogitwale gikimu ogitwale engatte ezibadde emitwalo 5-8 nga kugamba mitwalo eja ng'ogimpanga of which ndowooza bw'ogenda n'obagaininga n'omugamba nina mutwalo nga kugamba twala olw'okuba nga bambi ayagala okugyayo ki ka capital K people have lost money ate munnange era embeera eyo ereeta obuzibu bw'obulwadde kazambi akukutira mu mazzi agafaanana bwe gato kati gwe saasira abo abaagayodde obwedda bali mu gayo na the dirtiness kubanga Kampala is dirty
You just imagine obuchafu bonna I don't know. Nze singa nandibadde nze bagamba era omutima omunafuta kola business banaye nze gwe business ziba zakulemedda so kati embeera eyo yeeyongedde okuteeka bannakampala ku bunkenke nga batya buli lukya nti singa enkuba yeeyongera okutonya kigenda kubanga kiddako kubanga ebintu byabwe bingi bigenda kubanga byongera okwononeka abatunda engato awo twalabye Uganda Police nga ereese ebimotoka ebyenjawulo okwongera okubanga banywamu amazzi gasobole okubanga gagwamu naye nga gaggwamu. It is too bad. It is too bad. Government tusaba tubegayiridde munoonye ways z'okulaba nga amazzi gano tegadda mukolaki kuyingira enkuba etuwezezaamu sande omanyi bwe banga yasaasiddemu ku bannakampala olunaku olw'eggulo. Yes, olw'eggulo n'olwaleero gye nayitidde olunaku olw'eggulo nabadde mu bulemeezi era waliyo omugga gwe bayita Lumansi ku kkubo lye nayiseko lino erisooka eri Kalule okugenda eri e Nakaseke eriyitamu nerigenda e Nakaseke nga Lumansi yasaze emirundi ebiri era emmoroka nga tuvugira mu nnyanja okuva wano paka nga wali n'ogiyitamu n'oddamu n'osanga kati neŋŋamba owange amaddayo kaŋŋende empitire eno ngwewa obulenzi bakijjulula nagenze okutuuka eyo ng'ate eri ennyanja eri ekkanisa yaffe ya Seventh Day Adventist Church eye bakijjulula ng'eri mu nnyanja wakati omanyi ekkanisa eri ku kkubo bweti nagituuseko neŋŋamba yii Mukama laba awatukuvu wo we wafaanana ng'ekkanisa yeebunguluddwa amazzi bwe gati nga gatuuse ne mu kkubo ng'ekkubo oyina kubanga oli senior driver era nga nze okusobola okubanga ne kakati ako kapinchuna kafa amazzi tegakayingidde munnange Mukama akaagala kukola eyo tundula yaffe eyo oyagala kwonoona tundula yaffe tunagagezeza naye munnaye tukole tutya amakubo bwe gatugafaana so kakati bannakampala mbasaasira naye neŋŋamba nti enkuba eno etonnyera ddala bannakampala tuyinza okubanga betutunuulidde bokka naye ng'ate neeyo awalala erina obuzibu naye the Bible says ebintu bwe biti tujja kweyongera okubanga tubiraba such things will happen so ate tetwewuunya nnyo okubanga tulaba ebintu bitya bwe biti because they were meant to happen ate n'ekirala buli lwolwanyisa nature emala n'ekutomera emalayo nekola ogwayo naye abazimba ebizimbe mu Kampala kankuwa ekyokulabirako emyalo egijjayo amazzi giri luddawa ate giriwa everywhere gosangawo bizibu gwembulira emyalo emeka gye wakalaba mu Kampala waliwo amazzi agakulukutanga okuva ku Wilson Road nga gayitawo wakati wa Gazaland ne Galilaya izo gaba galagawa amazzi baga blockinga kati gwe kubuye nature yenoonya wa weeyita okitegeera ate amazzi gano galaba buli gaba ne force ennene gayina gasima mpola ekinaavaamu jalabanga ebizimbe bitandise so kakati Kampala ye bw'ate wagenda okubeera bw'atyo kagenderera ate nno si Kampala yekka kakati even other places kakati okusinziira kwa lipoota eri gye tusomye abakulu mu KCCA babadde balaga ebifo ebyenjawulo ebiri prone to that. Tomanyi nti tuzimba mu ntobazi manya abazungu bo bwe bamanya nti nno balina entobazi nyingi baba bazimba balina engeri gye bazimba mu gundi zaabwe n'enguudo gwe tolaba ng'enguudo zaabwe ziyita ku ntindo suspended roads enguudo eziri mu bbanga bazimba enguudo nga ziri mu bbanga magezi kigowa abazimba ebizimbe mu Kampala singa embeera tejja kutereera muteekewo gundi muteekewo how do they call it olaba bw'ozimba ekizimbe kati nga olaba omwalo gwe engeri gye bali mu guzimbamu wansi guwe space amazzi we gayita ekizimbe kituule waggulu okusinga okutuulira ddala ku ttaka waliwo yabadde ayogera n'agamba nti abazimba ebizimbe mu Kampala babategeeza nti baba babawa plan babagamba nti mundaawo basement walina kubeerayo parking so si maduuka naye ate bwe bazimba bateekayo maduuka kati parking ate kati amazzi we gasangayo emmotoka wansi at least ke emmotoka naye maali Okay, anyway, you're right. Nze nandibadde ngamba baba bagala ozimba ebizimbe mu Kampala nze ngamba wansi gubeere mwala bazimbeko bati waggulu ekizimbe kituuleko ekyo nakyo kiggwe emyala gy'abazungu togiraba bagizimba wansi nga giyitayo wansi naye nga waggulu waliyo ebizimbe that is what they do. Lwakuba ssente wano mu Uganda tulina
naye nga twagala okusaasira abasuubuzi mwenna bambi abafiiriddwa ebintu byammwe tulumwamu nammwe kubanga naffe ba consumers kiba kitwafekitinga nti ngenda noonya omufaliso ngusange nga guli ku bbeeyi nene olw'okubanga munaye abasuubuzi bafiiriddwa ebintu byabwe ngenda kunoonya engatto nga ziri ku bbeeyi nene olw'okubanga abasuubuzi bakoze ki bafiiriddwa ebintu byabwe so naffe ffe nyini tulumwamu naki nammwe sitooko yaffe gye mubadde mutuleetedde kuba sitooko ebadde yaffe sitooko ebadde yaffe mwetegekera nnaku nkulu obusente bwaffe twabusevinze kugenda kugula sitooko mugule awaka oterezeewo ekisenge okitereeze amasuuka amapya sitooko yena yagenzeemu mubugulire ku ngoye ebintu byonna byasanyeyo kigenda kuba omuntu wa bulijjo kimukwatirako wa atabadde mu kibuga atafiiriddwa maali anti g'oyinza obeera eyo n'ogamba nti nze sibiriimu biki buli omusuubuzi bw'afiirwa nawe oba ofiirwa lwansonga yo the consumer kitegeeza nti ogenda kuddamu okafiiremu naawe agenda kuseera gwe okusobola okugjayo embeera agenda okukuseera naawe okijjemu enjawulo anti emaali gyaddamu odeeta ayagala kugjayo ssente okitegeera ekintu ekyo so kati kitegeeza nti buli muntu kikukwatako luno olutalo lwa bonna si lutalo lwa muntu ojja lowooza nti omusuubuzi afiiriddwa emaali era bo balina ssente era biki naawe you're going to lose naye kakatunuulira abo basula batya abantu awo nasanga omukazi nalaba omukazi ku TikTok ng'ali ne muwala we bamugamba sena kyokka bali mazzi gabakoma eno sena tufulumye ebweru kyokka ge basena a reality story. One day I was living in a certain area. I was sleeping in the night, waking up later in the morning to step my legs were in water and I'm like, oh my God, ochali ku reality ffe ku ewaka twagenzo zukuka enkuba yayingi eyagize ku Kampala mukwano nga amazzi gayingidde paka mu garage amayitirivu amangi bwe batyo okumanya enkuba yabadde nyingi nga gayingidde okitegeera muli ne ngamba kati abasuubuzi babadde kuki basaasire engeri gye babeerawo mu bulamu bwabwe mazima ddala era banaye ndowooza abantu abo basaba kimu enkuba erema ettonnya era akasana we kaba katukala kataboli essanyu lyabwe kuba baba bulungi byebyo n'essimu temukubye mwatidde nnyo okusinziira ku mbeera nga bwetambula byebyo eby'amatabaate abakulu bagambye nti enkuba ekyajjira ddala n'olwekyo abasobola okuba nga basoboka okuva mu bitundu ebyo omwezi gwakatandika butandisi Novemba ogimanyi enkuba ebeera mu Novemba enyenya n'ebitooke so kakati tubeere beegendereza bannaffe mu ntambula abavuzi b'ebidduka naddala aba bodaboda mukimanyi bulungi nnyo anti amakubo kakati si malungi akumakya mbadde nzija mu kuseerera kuno kwennyini kwolaba era ababodaboda omu azze ono n'ava eno nga tebakyasobola kusiba nebekuliraawo kakati okwewala ebyo byonna tubeere beegendereza nga tuvuga ebidduka mu sizoni eno ey'enkuba okusobola okuba nga tukuuma obulamu bwaffe woolaba amazzi g'otategeera bulungi haiti yaago togayitamu munnange naawe avuga ekidduka w'otategeera bulungi woolaba amazzi nga gadduka nnyo ate nga gamanyi toyisaawo kidduka akubanga amazzi gasobola okuba nga gakikuba n'ofiirwa ekidduka ate n'obulamu n'obufiirwa so olwekyo tubeere beegendereza sizoni eno buli omu ayambeko buli omu ategeezeko munne anti season gye tulimu si nnungi wadde n'akatono olwo nno embeera esobole okuba nga tugiyitamu bulungi nga tusaba ne Mukama Katonda asobole kuba nga ate atukolera ekisingako tugenda kuba nga ate tukomawo na bya mizannyo tovaawo.
right mukulikeeyo nnyo nyini ddala ate tukomyewo n'ebyemizannyo osobole okubanga otegeera ebifa mu ggwanga lyaffe erya Uganda ko n'ensi yonna okwetooloola. Tujja kubanga tutandika n'empaka ez'amasaza ga Buganda ezakomekerezeddwa ku lunaku olwa Ssabbiiti awali mu kisaawe e Nakivubo. Ssaabasajja Kabaka nga yasiimye n'alabikako eri Obuganda bw'atyo n'akwasa abakulu abaabuweekula ekikopo kye baawangudde oluvannyuma lw'okubanga baakubye singo. Abazze bonna buli omu nga yeewaga nga bw'ajja okubanga awangula ekikopo. Singo eyo gy'olaba yalina omutendesi waayo era kaakati neemugoba nga yagituusizza ku final yabadde mulala naye era nga munnange coach Nono owabuweekula bw'atyo yasobodde okubanga atuusa banne wali ate ku nteekateeka ey'okuwangula amasaza gano. So nga ate era nakugambye nti essaza erya Kyaggwe nalyo teryaviiriddeyo awo newakubadde nga lyakubwa alitasobola kubanga lituuka ku final alyasobodde okubanga limalira mu kifo ekyokusatu nga bwe byatambudde. Singo yakutte ekifo kyakubiri bwetyo ate Kyaggwe nemalira mu kifo ekyokusatu. Ate bwe tuvaako awo Premier League eya Uganda nayo yatambula nga bwe byatambudde. Tiimu ya Vipers yakomyewo namaanyi oluvannyuma lwa liigi okuddayo mu mbeera mwe yali. Olwo Vipers nekkiriza okubanga esamba yasobodde okubanga ekuba aba UPPC entebe yabadde goal emu ku bwereere. So nga ate Mbarara City nayo yakiguddeko. NEC FC yagirumbye waka n'egikuba. KCCA yakubye Calvary zabadde 4-2. So nga ate Buhimba nayo yakiguddeko. Sports Club Villa bwe yatandise nayo n'egikuba zabadde goals 3 ate ku bwereere. Premier League bwetyo bwe yatambudde eya Uganda. So bwe tugendako mu mpaka eza Premier League eya Bungereza empiira nga bwe gyasambiddwa. Crystal Palace yakuba Brentford azali goals 2. So nga ate Manchester United ne Nottingham Forest abo bagwa amaliri aga goals ate 2-2. Burnley Arsenal n'egikuba goals 2 ku bwereere. So nga ate Brighton ne Leeds ogwo gwagwa goals 3 ku bwereere. Fulham n'ekuba tiimu ya Wolves zabadde goals 3 ate ku bwereere nga balinamu n'ekibuma. Chelsea nayo n'ekuba Tottenham goal emu ku bwereere. Liverpool goals 2. So nga ate West Ham yakubye Newcastle zabadde goals ate 3 ku goal emu. Manchester City nayo n'ekuba Bournemouth zabadde goals 3 ku emu. So nga ate akawungezi ak'olwaleero ssaawa 5 ez'ekiro atujja kubanga tulaba omupiira ogwa Everton wamu ne tiimu eya Sunderland mu Spanish La Liga. Real Sociedad yakuba 3 ngekuba Athletic Club. So nga ate Real Madrid yakuba goals 4 ku bwereere ngekuba tiimu ya Valencia. Celta Vigo nekuba Levante goals 2 ku emu. So nga ate Alves nayo nekuba Espanyol zabadde goals 2 ku emu. Barcelona yakubye Elche zabadde goals 3 ku goal emu. So nga ate Real Betis nayo bwetasobodde okubanga ekuba Maroka zabadde goals 3 ate ku bwereere. Akulembedde ekimezi ekyo Real Madrid. Barcelona kyakubiri, Villarreal kyakusatu, Atletico Madrid eri mu kifo ate kyakuna eya Premier League eya Bungereza. Arsenal of course aye kyakulembedde ekimeza ekyo nga ate addako awo si mulala bakyalwana abali mu bubonero obungi awo bangi nnyo 18, 19, 17 bali awo. Manchester United yaliko mu kyokubiri ng'omupiira gwayo gwakatandika wetwogerera eri mu kifo kya 8. Okay, abwebityo bwe bitambudde ate ebyolunaku olwaleero tujja kubanga ate tusinkana olunaku olw'enkya lwanga Derek kankuze ewa Kathy ate atusibule. Nange Babirye Catherine nyongera okujjukiza do not forget to do humanity. Humanity yeetagisa funayo omuntu goyamba naddala kati mu mbeera nga eno gye tulimu embibweti. Get someone to help. Akatono k'oba muwadde it makes a difference in their life. Kambagatiza olunaku olulungi ate tusisinkane olunaku olw'enkya. Mweraba.